مع قاعة الحفلات دار 44 بتوريرت وجمعية جيفت للتكوين والتكنولوجيا وبتنسيق مع السلطات المحلية فعاليات مهرجان وزان. وستعرف هذه الدورة من 20 دولة حول المهرجان ولغاية خلق تبادل الثقافات العالمية عبر أدباء لأن الثقافة إحدى ركائز. للهيك الذي جمعني بنخبة من المبدعين في العالم العربي. شكرا لجمعية أوed Za. بداية أتقدم بالشكر. في البداية أتقدم Hello everyone and welcome to the 5th edition of Oued Za International Literary Festival, which is organized by Oued Za Association for Culture, Creativity and Development. So as a member of this association, I would like to thank and express my gratitude to all the participants who expressed their desire to participate in this big literary event. And many thanks go to the local authorities and city's council, as well as the banquet hall, Dar 44, for their efforts in making this big literary event successful. In this edition, many different countries expressed their desire to participate in this big event. Italy, the Netherlands, Denmark, Poland, Portugal, Bangladesh, Bulgaria, Argentina, and Greece, and many other countries. So now we will move to the atmosphere of readings and participation, beginning with the writer Boulil. So Boulil is a Danish writer, journalist, poet, novelist, translator, and essayist. I am Bo Lille from Denmark. I'm reading to you from this book called Haiku for Peace. It starts with the war, goes on with the start of the peace, and then it goes on with life and love. First poets haiku. Gravenes sorthed, lyden af hvide kirker, og så tavsheden. The blackness of graves, the sound of those white churches, and then the silence. Notice I read Danish first, so you have heard it. Brændende marker, alt for varme kanoner, lugten af brændt barn. Burning fields, much too hot cannons, smell of burnt child. Et forvirret fjols og hans syge idéer, død, 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 sorg. A confused fool and his sick ideas, death, 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 grief. We've had a lot of war, there's a few more. I kikkertsigtet, synet af begravelse, af jord du kom. In the telescope sight, a funeral going on, ashes to ash. Barnet flygter bort med skudhuller i sjælen, skrigende tavshed. Child fleeing away with shot holes in her soul, screaming silence. Hun søger sit barn, vil slukke alverdens ild med sine tårer,
Looking for her child, she tries to drown all fires in her tears. Now comes peace. Den hvide due flyver over tavsheden. Skider på krigen, skider på krigen, skider på krigen. The white dove flies over the battlefield, shitting on the war, shitting on the war, shitting on the war. Freden går i land. Kloden i hænderne på en hvidklædt jomfru. Peace goes ashore. The planet in the hands of a virgin in white. Våbnene hviler, livet begynder igen, døden må vente. Weapons are resting, life starts all over again. Death must wait. Knusende stilhed, slagmarken blomstrer igen, 1000 hvide kors. Crossing silence, battlefields flower again, 1000 white crosses. And now, really to peace. Nu vågner freden, kanonerne smeltes om til elskovsringe. Peace is waking up, cannons are being melted into lovers' rings. Into lovers' rings. Duen ved vuggen, et løfte til spædbarnet om opvækst i fred. The dove at the cradle, a promise to the baby of a life in peace. Solsorten synger kærligheden nærmere end atombomben, end atombomben, end atombomben. The blackbird sings love nearer than the nuclear bomb, the nuclear bomb, the nuclear bomb. Sommerfuglene gider ikke udløse tyfoner i dag. The butterflies are too tired to turn on a typhoon today. The butterflies are too tired to turn on a typhoon today. And now to love. Du går forbi mig, et smil hænger i luften og omfavner mit. As you pass me by, a smile hanging in the air embraces mine. Et digt slipper fri, skubber hjertet en meter op over manden. A poem breaks free, pushes the heart a meter over the man's head. Du bøjer dig ned og giver jorden et kys, lokker en blomst frem. You bow down, giving the earth a kiss, coaxing up a flower. Coaxing up a flower. Din hånd søger min, fugle for smil i struben, bygger rede nu. Din hånd søger min, fugle for smil i struben, bygger rede nu. Your hand searches mine, birds singing smiles through the air, nests under construction, nests under construction. Et elskovsbudskab, flygtigt ridset i sandet, 2 liv i 3 ord. A message of love, written loosely in the sand, 2 lives in 3 words. Thank you very much, dear friends. We love you. Luis Alberto Ambrogio. So he is an Argentine poet, writer, and researcher. He holds a PhD in philosophy. He is currently a member of the North American Academy of Spanish and the Royal Spanish Academy. This is Luis Alberto Ambrogio from the United States. Even though I was born in Argentina, I am a US citizen, and I am so glad and grateful for being invited to participate in this 5th festival, Oued Za Festival, Poetry Festival. And I am so glad to go back with my poetry to the beautiful country of Morocco. The first poem that I will read is called Conviction. And by the way, all the poems that I am reading today are from books that were translated in some cases and published by a person that is a professor of literature at the University of Indianapolis,
and Indiana, and she was born precisely in Morocco, the professor Ana Maria Osan. The first poem is called Conviction, and I dedicate this to all the poets that are participating in this festival. And it has an epigraph of, it's an Irish proverb that says, "It is dead to mock a poet, to love a poet, to be a poet." The religion of poetry is poetry. The politics of poetry is poetry. The soul of poetry is poetry. The body of poetry is poetry. The beginning of poetry is poetry. The end of poetry is poetry. This is from the book Tribute to the Road. The second poem, this is from the book that also was edited by Ana Maria Osan, called Cantos to Encounters. It's called Ars Poetica, and it has a epigraph also of a Chilean poet, Vicente Huidobro, that says, "Why do you sing to the rose, O poets? Make it bloom in the poem." Ars Poetica. Seduce me as you let me conquer the mystery of your blossom, and if linger over a petal until exhausted from sweetness and fatigue, wrap me in your softness with the magic of your hands and silks. Drink my copious rain and sing it with the luster of your green eyes. Ignite your colors, open the fervor of your wings, so that I may be reborn as a creature of an air at the very summit of your sky. And while my body grows to feel your corolla and your desire, moisten my flight with your voice, your sap, your lips I prefer. You know, my love, that I have yet to write my best lines. The next poem is something that I wrote a few years back, in May of 2015, in one of my visits to Morocco, and it is called "The Charm of Marrakesh." Averroes said that the color of birds seems to facilitate the wonder. This is a verse by Jorge Luis Borges, the famous Argentine poet. The charm of Marrakesh. At the sock of the El Jema Abba, I felt a call to prayer, along with the music of those who were charming the snakes. I felt the peace from the side, in the disarray of the order of that rock with the colors of faces, things, languages, where I bought memories. Glad, I transformed myself into the collective ego of the soul, the market, the vibrant citadel. I was living together with the Averroes from here and with the one from magical Cordoba, the one who gathered without creeds thinkers under the breath of the old Aristotle. From a corner of this festive coherence of incoherence sprang from the music that celebrated the Habibi of my loves. It is argued that a century ago, 45 criminals would die executed every day on this spot. It is filled with lights at night. Today, once more, there is a celebration. I went over the villages that were between mountains, sheep, fields of wheat, olive trees, green and deserted, all of them under the shelter of the minaret of his mosque. I shall return to Marrakesh, to the red mud of its beauty, its marmunia and palaces with mosaics, wooden sculptures, can columns, palm trees in the garden of the Menara. I shall return to celebrate the peace of the open prayer, looking toward the west, the south, the east, the north, and toward all other cardinal points. Marrakesh, May 15, 2015.
The next poem that I will read is called Corollary, that I wrote and is in the book We Are All Whitman. Corollary. Walt Whitman, a cosmos on Manhattan the sun, reading you with a of enriched heart, I comprehend the difference between the self and the ego. While the leaves of grass I reject the ego, I adopt with the humility of dirt the self of your poem, which I admire and to which I belong, with the particles Anonymous, Ruth, and everyone else. Your name is everyone, my name is everyone. We testified of you. You have incorporated us without pretensions. We breathe your energy. In truth, you are good health to our body, our blood filter and fiber, tenacious prophecy that gladdens us. Beyond your world, shaping words, the flowers with which nature writes her verses, and the fragile sprout of these harvested pages, beyond your song that celebrates the universe, beyond the spuming and frothing of birth and death, beyond the homage to contrast and their romance, I declare myself convinced, at one with his life of hours in my veins, from the womb of this book of jubilant leaves. We are all Whitman. We have found each other. And I will close this reading with a poem that the title is We Would Like to Breathe Peace, and it's also part of the book Cantos to Encounters and was translated by Ana Maria Ozan. We go to the bottoms and the heights, through the streets of the embraced peace, with the salutation of Salam, in search of pure air and a divine sunshine that would bless everyone the same way. Peace, white waters that slice between our hands when we would like to drink it. And we were a legion marching because the thirst of the rainbow is immense. The night does not keep us calm. Why are there more deaths and graves if she, death, founds us without remedy and forces us each day to bury her? Peace, do not make us more cruel than in the childhood games and the beginning of light and our life. Why is there no more love or tolerance that will bury the hatred of all deaths and bullets, those that protect injustice, money, the unpunished voice of pulpits of race? Why is there only love to be able to remember the benign deaths that still talk to us? Peace, a short word, the maternal desire of a long root of the soul, all the way to the shyest corner of the universe. It is our turn, once and for all, to emigrate to the sacred peace from the absurd territory that only kills. Well, thank you so much again for this invitation to participate in this festival, and I wish all of you the best in this coming year, 2022, where we are to begin. Peace, health, good health, joy. Thank you so much. Thank you to the organizers of this festival and to all of you, and thank you to Morocco for being such a beautiful country that inspires all of us. Thank you so much. Many thanks go to the writer Luis Alberto for this beautiful reading. So now we're going to move to the next writer. The next writer is the Indian writer Subhrasankar Das. He is an Indian writer, translator, and has 4 books in Bengali language: Tontokit, Tripura, India, 2008, Ball Molecules, Tripura, India,
2016. Hello viewers, Namaskaram. I am Subhrasankar from India. I belong to Tripura, the northeastern part of India. I am extremely elated to be a part of this Oued Za International Festival. I was curious to gather some more information regarding this amazing festival of unputdownable significance. And I discovered that the name of this festival was originated from a river, Oued Za. Pardon me if I make mistakes in pronunciation. This Oued Za river passes through Taourirt city, Morocco, the venue of this grand occasion. It's an honor for me to read out some of my poems on this golden day of celebration. The name of my first poem is The Demented Tunes. Every day you wake up and push the house towards the cave. Tell me who will believe this unadulterated truth in a planet full of fake stars. Maybe once in a blue moon, a human son will discover the demented tunes of Esraj, scripted in hieroglyph. He will find the carbon copy of your hands in the diary lying beneath the chandelier. Quite easily your hands can animate the bees hidden inside the hive of my hair. Quite smoothly, the map of polio-free India falls on the floor, and a team of tailors invades the shelter with fresh tunics. Only for the lust of a new jersey, some people catch the collars of their old tailors, hit on their backs, and bring out the qualms stuck in their trachea. The plaster crumbles, the house loses his boyhood days, and is lost in nostalgia. It seems that a juggler pours Asian paints onto the house in haste. I have 3 collars and 3 pairs of goggles, but don't think me foppish. Even a dry river learns from me the craft of taking turns and twists. The second poem is Pirates. The cabin has a bulb flickering like a dying patient. The compass has been cynically pointing towards wrong direction. Last night the ink painted a picture of a moonless night on my gloves, and everyone cherished a cup of tea served by the wizard. Being drowsy, they recited the anthem of positronic future, drawing a line of longitude. Only you had anchored the boat, looking at the horizon. Only you ventured to ask, why is the relation a ship and not a boat? It is because I can behold everything from the deck. I can play with the antique pieces lying on the wreck. The ship is glued in the glacier, and the tiny drop of mist is drawing me on a lone canvas. The name of my third poem is Purity. If the water is surprisingly quiet and transparent, the bucket appears empty even if it's full. A little touch may create turmoil
as the vessel has no space to hold the excitement of water. Some water leaves the bucket, falls on the ground, and the observer fails to capture the reflection of his face. The ground becomes wet and the witness of this tragedy until a little warmth absorbs it, as it absorbed the coins of adolescent love stories. My last poem, The Cap of a Missing Pen. An embrace can either love or kill you. Still, I believe the picture of darkness is more graceful and refined than any other picture of the world. In the dark, one can easily act on his infatuation with his darling sleep. Is it true that optimistic people are more prone to insomnia than others, adorned with the guns of their prosthetic pain? They rush towards the light like insects, take off their husks like snakes. They are not on the tenterhooks to know whether the layer beneath the bright cover is made of cloth or a paper. They fold the corner of the page, underline themselves with a blunt pencil, and wish to have an intercourse with their favorite characters in the gutters of the fairy tale. The face is safe in the drawer. The pen is missing. The cap is somehow protruding from the pocket to cherish the apparently beautiful world. They are never distracted by smell or nostalgia. That's all. Lastly, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to my dear friend and the manager of this festival, Mr. Al Hussein Ben Sena. Thank you for your patience and for listening to my poems. Best wishes. Namaskar. It was such a beautiful reading. Thank you so much for your participation. So the next writer is Aliv Akshin Buyukaga Oglu. He is a poet and writer from the Republic Azerbaijan. Salam əziz tamaşaçılar. Mən Aliv Akshin Buyukaga Oglu, Azərbaycan Respublikası Lənkəran şəhərindən anadan olmuşam. Yazıcı, publisist, şair, jurnalist və bəstəkaram. Yazılıma hələ uşaq vaxtlarından başlamışam. Özüm ali təhsilliyəm. Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini, Tarix fakültəsini bitirmişəm. Bildiğiniz kimi yazılıma hələ uşaq vaxtlarından başlamışam. İlk olaraq kiçik həcmli şeirlər, hekayələr yazmışam. Lakin sonradan öz yazılımı genişləndirərək daha iri çaplı əsərlər yazmağa başladım. Demək olar ki, şeirlərim bir çox dünya dillərinə, tədricən İngiliz, Türk, Hind, Urdu, Ərəb, Tacik, Türkmən, Ukrayna, İspan dillərinə tərcümə olunub. Bir neçə tarix romanın müəllifiyəm. Qeyd etməliyəm ki, mən sonralar tarixi zəmində tarix romanları yazmışam. Bundan əlavə 2019-cu ildə Matrikin ədəbiyyat sahəsi üzrə 4-cü Avrasiya Beynəlxalq Poeziya Festivallar Festivalının, 2002-ci ildə Kolumbiya Beynəlxalq Medlin Poeziya Festivalının, 2002-ci ildə 5-ci Ümumi Rusiya Ədəbiyyat Festivalının, sonra elə həmən ildə 2020-ci ildə Ümumi Rusiya Online Poeziya Marafonunun qalibiyəm, laureatı, sonra 2002-ci ildə Avrasiya ölkələrinin yazıçılar marafonun diplomantı laureatı adına layiq görmüşəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Mərkəzi Amerikada 2020-ci ildə 80 ölkədən bir çox yazıçının iştirak etdiyi festivalda qalib olmuşam. Dünyanın ən yaxşı 27 yazıçı sırasında daxil olmuşam. 2020-ci ildə İndoneziyanın ən yaxşı saytlarında məqalələrim, şeirlərim dərc olunub.
2020-ci Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisdə parlamentdə deputatlar namizəd olmuşam. Qızıl qələm Orta Asiya elitar yazılı bilin Turan birinci medalına layiq görmüşəm. Böyük Britaniya 2007-ci ildə London şəhərində keçirilən Gildi Beynəlxalq Poeziya Festivalının finalisti olmuşam. 2000-ci ildə Orta Asiyanın elitar ittifaqının yeni Young Oued Ədəbiyyat qrupu tərəfindən tərtib olunmuşam. 2000-ci ildə Pakistanda keçirilən onlayn ayın yazısı müsabiqəsinə, ədəbiyyat müsabiqəsinə ayın yazısı adına layiq görülmüşəm. 2020-ci ildə Rusiyada keçirilən Zaltaya Vesna Poeziya Festivalının qalibi olmuşam. Livan ədəbiyyatında göstərdiyim xidmətlərə görə fəxri diplomla layiq görülmüşəm. 2020-ci ildə Ukrayna ədəbiyyatında göstərdiyim xidmətə görə Ukrayna Beynəlxalq Akademiyasının fəxri diplomu ilə 2020-ci illərdə Rusiyanın bir çox sayt ədəbiyyat sahəsində festivalda iştirak edib qalib olmuşam. Henrik Böll, Robert Burns fəxri diplomlarla tərtib olunmuşam. Sonra Rusiyada keçirilən Yantani Samarodov və Derişili ədəbiyyat festivallarından mükafatlarla tərtib olunmuşam. 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qızıl Qələm Səməd Vurğun media mükafatına layiq görülmüşəm. 2021-ci ildə isə Ukrayna ədəbiyyatına göstərdiyim xidmətə görə Gogol mükafatına layiq görmüşəm. Qeyd etməliyəm ki, əsərlərin bir çox dünya dillərinə tərcümə olmuşdur. Və mən indi Mərakeşdə keçiriləcək ədəbiyyat festivalının, Taourirt ədəbiyyat festivalının, yəni vacib olan Taourirt ədəbiyyat festivalı üçün müsabiqədə iştirak üçün bunu hazırlamışam və burada iki şeirimi oxuyaram. Şeirlərdən biri Bağışla məni adlanır. Mən indi istəyirəm o şeirləri sizə təqdim edim və xahiş edirəm diqqətlə siz ona qulaq asasınız. Deməli, şeirlərindən biri Bağışla məni adlanır və mən indi həmin şeiri sizin diqqətinizə çatdıracağım. Deməli, ilk dəfə o yerdə görəndə səni, əgər gülmüşəmsə, bağışla məni, gülüşüb toxunub sənin qəlbinə, əgər bilmişəmsə, bağışla məni. Lal kimi baxırdın mənim üzümə, gözlərin dəyirdi mənim gözümə, səni dəyişmərəm gülüm yüzünə, gəl dəyişmişəmsə, bağışla məni. Sənə söz deməyə etmədim cürət, yazıldı qəlbimə ayrılıq, möhnət, düşdü taleyimə ömürlü qürbət, əgər getmişəmsə, bağışla məni. Əlimdə olmadı heç ixtiyarım, çəkirəm cəfasın, eşqin ilqarım, dostumkən sən mənim dilruba yarım, əgər sevmişəmsə, bağışla məni. İkinci şeirim isə qeyd eləmək istəyirəm ki, Arzum qəlbimdə qaldı adlanır. Diqqətlə izləyin. Yenə gəldi fəsli yaz, təbiət bidar oldu. Bülbüllər cəhcəh vurub, bənövşə açar oldu. Qaynadı isti qanım, qəlbə vəlvələ saldı. Yenə sevmək istədim, arzum qəlbimdə qaldı. Kimsə bilməyir mənim qəlbimdəki dərdimi, kimsəyə bildirmirəm kədərimi, qəmimi, yandırdı bu könlümü, cavan canımı aldı. Yenə görmək istədim, arzum qəlbimdə qaldı. Sevmək bir günah deyil, hamı belə söyləyir. Sevgisinə çatmayan ürəyindən göynəyir. Eşqim dadı zəhərdir, lakin sevənə baldır. Mən də dadmaq istədim, arzum qəlbimdə qaldı. Yaradıbdı qadını öz hökmü ilə yaradan Tanrımız. Qadın qadından gözəl, şahidiyik hamımız. Qadının gözəlliyi
yanağımdakı xaldı, o xala vurğun idim, arzum qəlbimdə qaldı. Kimdə var bu gözəllik, bu cür mirvari gözlər, bu cür heyrani baxış, şirin şəkərli sözlər. Tanrı sanki mələyi bilərək yerə saldı. Düşdüm onun eşqinə, arzum qəlbinə qaldı. Çox təşəkkür edirəm. Mən bu şeirləri Mərakeşin Oued Za Ədəbiyyat Festivalında Taourirt şəhərində keçirilən festival üçün hazırlamışam. Təşəkkür edirəm. Many thanks go to the writer Ali for this beautiful participation. The next writer is Stefania Podloyska, who is also known as Ada Steko. Dzień dobry, witam. Nazywam się Ada Steko, pochodzę z Polski. To wideo jest częścią działań Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Oued Za w Taourirt w Maroku. Gdybyś należał do mnie, zajadałabym cię łyżeczką, delektując się tobą. Spijałabym cię jak krople rosy o poranku, pieściłabym jak promienie słońca gorące i całowała bez ustanku. Gdybyś należał do mnie, dotykałabym cię czule, tak, że poczułbyś niebo i rozpłynąłbyś się we mnie, a ja byłabym twym marzeniem, które się spełnia. Gdybyś należał do mnie, to zawsze byłbyś myślą tą niedokończoną, codziennie poczętą na nowo. Dotykałabym i kochała z pasją poety. Stałbyś się weną każdego wiersza, moim oddechem, pragnieniem, spełnieniem, gdybyś należał do mnie. Ostatnie pożegnanie. Przychodzi czas i kończy się droga, tak jak dzisiaj odszedł mój przyjaciel. No, może nie aż tak, może tylko kolega. Odszedł, a nikt o tym nie pomyślał. Tak, koniec drogi po ziemskim globie, pozostało wolne miejsce. Nie żegnał się, nie rozporawiał nad życiem, cierpiał, zjadało go coś, o czym nie wiedział. Kościół, komunia, chwila zadumy, rodzina w rozpaczy, nieprzygotowana, bo gdy ktoś odchodzi, to zawsze tak jest. Rozdarta pustka, szloch, przeraźliwy płacz. Dziś odszedł mój dobry kolega. Widziałam rozpacz w oczach najbliższych, ludzka tragedia, ukłucie w sercu, żal, który zmusił do refleksji. I to uczucie, że jeszcze może, że za chwilę to zniknie, że to koszmar, który wtargnął w mój sen, że to powtórka, replay darowany od losu. Czekałam, nie było zmartwychwstania, nie było radości, uścisków. Czerń rozpłynęła się po skulonych ciałach, pogrzebowa cisza i cisza grana na trąbce. Ktoś odszedł, nie wiem gdzie. Ostatni oddech, uchodząca dusza, ostatnie słowa wypowiedziane w głąb ziemi. Do zobaczenia. Żegnaj, przyjacielu. Tak się nie da. Wierzyłam w to, w co chciałam wierzyć. Myślałam tak, jak chciałam myśleć. Wiedziałam to, co chciałam widzieć. Słyszałam to, co chciałam słyszeć. A tak się nie da. I to nie było tak, jak trzeba. W życiu nie zawsze jest tak prosto. Kiedy posłuchasz siebie głębiej, usłyszysz coś,
co nie jest prawdą. Zobaczyć możesz inny obraz wymalowany czyjąś ręką. Otwierasz oczy ze zdumienia, ktoś poraniony szukał wnętrza, chciał bardzo, byś iluzją była, a tak się przecież nie da. List. Chciałabym napisać list i chciałabym go wysłać. Chciałabym twój adres znać i widzieć, jak otwierasz. Zobaczyć w twoich oczach łzy i uścisk w twoim sercu. A w liście tym wysłałabym pozdrowień moc i pocałunków i przytuliła z całych sił. Jeszcze dałabym ci moc patrzenia w moją stronę, byś wyczuwał moją więź, której nie rwie nikt. Moją tęsknotę też bym dała, tę, która rośnie we mnie, i miłość otrzymaną, która z tobą pozostała. Chciałabym napisać list i adres twój odnaleźć, napisać ci parę słów, a najważniejsze, że cię kocham i że nie zmieni tego nikt. Pozdrawiam, ściskam czule i bardzo ci dziękuję, że byłeś tu przez chwilę i że wybrałeś właśnie mnie na swoją mamę. Pustynia. Potrzebuję kawałka pustyni, aby wyjść do jej wnętrza, a tam znaleźć kawałek ciszy, maleńki kawałek szczęścia. Przez 40 dni i nocy chcę naśladować Jezusa, zmierzyć się ze złem, które krąży i chce mnie dopaść. Ze złem nie będę walczyć, zła nie przyjmuję, odrzucam. Mówię nie definitywnie i na tym kończę rozmowę. Duchu Święty, Ty mnie napełnij mocą, która zwycięży. Na pustyni, wśród ciszy samotnej, bez komputerów i oręży. Moje ciało wypełniam ciszą, duszę miłością oplatam. Na pustyni kawałku zostaję, by w bojaźni Bożej przetrwać lata. Na pustyni w jej wnętrzu chcę rozmawiać z Bogiem, wtulić się w miłość i chcę jeszcze, aby nikt nigdy nie był mym wrogiem. Thank you very much for this delightful reading and lovely participation. The Worldwide Literary Evening's first part has come to a close. I would like to express my gratitude to all of the poets and writers who have taken part in this event, as well as the audience. In 30 minutes, we will be back for the second part of this literary event. في أمان الله.